Honorable Vice Chancellor, Honorable Faculty, and मेरे बहुत ही प्यारे students, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात कर रहे थे मीडिया की। बाकी जब भी रात को हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो जब मैं देखती हूँ वही 3-4 पॉलिटिशियंस बैठे हैं टीवी पे, तो मैं अपनी टीवी बंद कर देती हूँ क्योंकि वही बातें हर रोज़ चलती है। और वाकई हमारे कभी भी हमने किसी जो हमारे मसले मसाइल है, जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर एजुकेशन के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, कभी हम टीवी पे उसको नहीं देखते। तो अभी जब हम बात कर रहे थे मीडिया की तो वो मुझे अपने अब्बू याद आ गए क्योंकि यहाँ मैं रही हूँ, पली हूँ। I was the only Muslim girl in school and we were the only Muslim family in that area. और उस वक़्त मशरिक न्यूज़पेपर मिलता था और वो भी ग्लासगो में। तो मेरे अबू पूरे एक साल के पैसे उस न्यूज़ एजेंट्स को दे देते थे और उनको कहते थे भी हर महीने के बाद जब ये न्यूज़पेपर निकलेगा तो आपने मुझे पोस्ट करना है। एंड दैट वाज आवर ओनली लिंक टू पाकिस्तान एंड आवर ओनली लिंक अक्रॉस द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग रहते थे उस वक़्त। एंड वाकई उस वक़्त जो चीज़ें लिखी जाती थी इट वाज जो वाक़ई हो रहा है, जो हमारे मुल्क के जिस चीज़ों की ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला वाक़ई हमारे मीडिया को थोड़ी-सी हदायत दे दें दैट दे पुट ऑन व्हाट वी वांट टू हियर, व्हाट द पब्लिक वांट्स टू लिसन टू, नॉट वो एक दूसरे की जो लेग पुलिंग है। दूसरा डॉक्टर्स के बारे में, what I would like to say about the doctors not only in Pakistan but all over the world, जो उन्होंने रोल प्ले किया ड्यूरिंग कोविड-19, दे आर द हीरोज of our country and the heroes of all over the world. Many gave their lives और उन्होंने वाकई नहीं सोचा भी हमारे घर में हमने जाना, हमारी फैमिली रहती है और जहाँ हमारे घर वाले, वहाँ उनके ऊपर क्या गुजरेगी। इसी बात को लेके सरवर साहब ने कोविड वॉल बनाया इन गवर्नर हाउस एंड द इनॉग्रेशन इज़ गोइंग टू बी ऑन द 27th। और उसके बाद जब इनॉग्रेशन हो जाएगी, एंड आई वुड लाइक द स्टूडेंट्स हियर to come and visit the Governor House and to see the COVID wall and the Quranic garden. Uska ye hai, we want to remember those people who gave their lives as the line of duty. It's a very small gesture, but we want to tell the other doctors and all the people that the doctors that gave their lives, they will never be forgotten. They will live in our hearts forever, and we will admire the work that they have done, and that will be our energy, and that will drive us to make sure that we try to follow in their footsteps. कुरान के बारे में हम बात कर रहे थे। दिस वाज अनदर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नर एंड मेरे ख्याल से वाकई जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए किताब दी है, जो सीधा रास्ता हमारे लिए, उसको वाकई तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले व्हाट इज़ द लेसन फॉर अस। वही सोच रख के तो वी हैव डन द कुरानिक गार्डन, वो भी मुकम्मल हो जाएगी। दिन रात उस पर काम हो रहा है बिकॉज सरवर साहब इज़ ओनली गिवन दम 4 weeks to complete this Quranic garden, and then again I would like to invite everybody to come and visit the Quranic garden. Telemedicine की हम बात कर रहे थे। I think this is the best initiative and it's been followed by people all over the world. Even my son-in-law, who's a doctor, he started the telemedicine and he used to see all the patients through the telemedicine. And lots of people from the NHS from Scotland rang to see how it was working. And people from America rang to see how the telemedicine center is working. And I think we need to get the telemedicine helpline number more out there so that people know that it's available and people can phone and check whatever issues they have, and they know that that number is available and they can ring anytime. And during COVID, we also started Pink Portal, and the Pink Portal was for women only, and every time a woman rang, the telephone was answered by women doctors. क्योंकि बहुत सारे अभी भी हमारे घर ऐसे हैं जिसमें मेल डोमिनेटेड है, दे लिव इन फैमिलीज टुगेदर, यू नो, 2-3 फैमिलीज इकट्ठी रहती है और उसके अलावा बहुत सारी हमारी बहनें जो पर्दा करती है। सो उनके लिए दिस वाज द बेस्ट वे दैट दे कुड शेयर देयर इश्यूज। एंड उसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू ऐड 2 lines फॉर ब्रेस्ट कैंसर,
because I think there are still a lot of people who don't want to discuss cancer. And the more people that are affected, the more women that are affected by cancer is in Pakistan. 1 in 9 are diagnosed with cancer. Almost 40,000 women die each year due to cancer. There are various issues because there is contaminated water, there is not the right kind of diet. And as the brother just said today, जब वो इलाज के लिए जाते हैं, it's too expensive. They can't afford it. And I can agree with that क्योंकि हर इतवार को जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सर्वर फाउंडेशन, हम डिफरेंट एरियाज में हेल्थ कैंप्स लगाते हैं और मेरे 30 वॉल्टियर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, एंड उनको मैं यही कहती हूँ अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, यू कैन गिव योर टाइम, वो भी एक सदका किसी का इलाज करना। सो आई हैव लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, और जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आप यकीन करें, वी गिव दम मल्टी विटामिन्स, वी गिव दम स्टमक वर्म्स के लिए, डी वर्म करने के लिए उनको हम सिरप वगैरह देते हैं। एक छोटी सी बॉटल होती है जो एक गरीब जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी ऐसे घर है जिस घरों में एक वक्त का खाना पकता है। एंड बाज़ दफ़ा हम सोचते नहीं क्योंकि हम वो चीज़ें हम एयर नहीं करते, हमारी टीवीज़ पे हम उनको दिखाते नहीं हैं। अभी मैंने ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि सरवर साहब ने मुझे एक टारगेट दी थी कि ये 20 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है तो आपने इतनी देर में लगा दोगी। सो वी वर वर्किंग ड्यूरिंग कोविड, तो 16 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने पंजाब में लगाए एंड 4 हमने बलूचिस्तान में क्वेटा में लगाए। और यकीन करें जब उन एरियाज़ में जाती हूँ तो उन जगह से हमारे बहन भाई पानी पीते जहाँ से जानवर पानी पीते हैं। एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल इन टुडेज सोसाइटी। और वो जो पानी है वो येलो कलर का पानी है, और उसकी वजह से बाज़ ऐसे गांव हैं कोई ऐसा घर नहीं जिसको हाइपेटाइटिस नहीं है। बाज़ घरों में 5 और 6 लोग हैं जिनको हाइपेटाइटिस है। दीज आर द थिंग्स वी शुड बी हाईलाइटेड। और हमारे लोगों को ये नहीं पता, इफ़ यू डोनेट 1000 रुपीज़ यू कैन प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू वन चाइल्ड फॉर अ होल ईयर। एंड 1000 रुपीज़ इज़ नथिंग। हम तो एक बर्गर ले लें वो भी 1000 का आता है और सेहत को भी ख़राब करता है। एंड अगर हम इस तरह की कैंपेन्स चलाएं, हमारी टीवी पे आए, तो बहुत सारे लोग देना चाहते हैं बट दे डोंट नो वेयर टू गिव। एंड हमारे मुल्क में जेनरस लोगों की कमी नहीं है। देखें ड्यूरिंग कोविड कितने लोगों ने इकट्ठा होकर हमारे मुल्क में कितना काम किया। सरवर साहब एक और इनिशिएटिव था इनका, कुछ साल पहले इन्होंने बनाया था पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क, PDN। उसके साथ मेरे ख्याल से उस वक्त 10 ऑर्गेनाइजेशंस थे। एंड ड्यूरिंग कोविड वी इनवाइटेड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइन PDN. Several Foundation was one of the organizations that also joined PDN. And we had 160 plus organizations that came together. And we divided all the areas, यहाँ यहाँ हमने अपने राशन पहुँचाने हैं। कौन सी प्रिजन्स में हमने चीज़ें पहुँचानी, क्योंकि बहुत सारी प्रिजन्स ऐसे थी उनके पास बेथिंग सोप नहीं था, लॉन्ड्री सोप नहीं था, मास्क नहीं थे। बहुत सारी हमारी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स और जगह थी जिधर PPEs नहीं थे। और यकीन करें जब भी कोई रिक्वेस्ट आती थी भी हमें PPEs चाहिए, दूसरे दिन एक ट्रक आ जाता था विद PPEs। एक वक्त मेरे पास इतना चावल था गवर्नर हाउस में, आई हैड टू इनवाइट ऑल द अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी, आप यहाँ से चावल ले जाओ और जब आप अपने राशन पैकेट्स तैयार करते हैं उसमें ये चावल यूज़ कर लो। दिस इज़ द जेनरोसिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। एंड जब हमने ये शुरू किया तो मेरे ख्याल से वी हैव ओवर 3 मिलियन to 4 मिलियन हमने राशंस प्रोवाइड किए। एंड थ्रू सर्वर फाउंडेशन इट वाज माय ड्यूटी, वी वर एबल टू provide rations to 65,000 people, and that's 3 meals a day for up to 5 to 6 members of each family. So this is another thing that we can do together when we work in unity. This is the way we can move forward to improve our country, to make sure that our country is among those countries that is recognized across the world. And I'm sure the way we are heading and the way I've seen King Edward today and the way all the faculty is working and the students that are here today, that we are heading in the right direction.
And what we need to do is we need to get our voice heard. Because very often we work and we think that everybody knows what we're doing. That is never the case. सरवर साहब मुझे हर रोज़ कहते हैं आपको लगता है आप बड़ा काम कर रही हैं, आपको लगता है सर्वर फाउंडेशन बड़ा काम कर रही है। मेरे पास एक बंदा आया था, वो कहता मुझे तो पता ही नहीं सर्वर फाउंडेशन कोई काम कर रहा है। So there is always pockets that we need to reach out to. We need to get our message across to other parts of the world, that we are not behind them, we are ahead of them. We are better in medicine, we are better the way we manage our country, and we are better because we have proved it during COVID. Pakistan is one of the countries that's leading in COVID, and that's because of the hard work our doctors have done and the faculties have done, and everybody has come together. So if we need to improve a little bit on the documentaries that we make and the videos that we put out there. Sometimes we don't share the videos. And what we need to do is we need to try to share that video because everybody has some kind of following. And then that gets to the next person, the next person. And also, when I would say that when you put something, anything related to medicine, if you were to hashtag the NHS, the National Health Service, then they would open that and automatically, because I used one or two tweets and I hashtagged the NHS and I got a very good response back from them. And because everybody in the world is looking to see what the other countries are doing, what we can copy from them, what initiatives they are taking. So this is something that we can also add. I was looking at the documentary. It's very well done, but I couldn't see the helpline number. And I myself don't remember the helpline number, but it has to be repeated again and again so that people know that this is the helpline number. I couldn't see the governor's initiative anywhere. It has to go down in history because this is the history that you are making, that we are making, that we want to leave for our next generations to come, that they know what our elders did and what sacrifices they made. Because it's the sacrifices that our parents make and it's the sacrifices that our elders make that make us who we are today. I remember my first lesson. I just want to share this with you. There was a lesson on religion in my school. And I came home and I said to my father, can you write me a letter so that I don't go to the religious education class? Because I'm a Muslim and I shouldn't be finding out what Christianity is and Buddhism is. And my father said to me, बेटा आपका दीन इतना कमज़ोर है, अगर आप दूसरे के दीन के बारे में आपको पता चलेगा तो आपका दीन कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर नहीं होगा. You will know that you are in the right direction. आपका दीन मजबूत होगा. So I learned the Buddhism, Sikhism, Judaism, and I even went to the synagogue to visit what they do. I went to the churches to see how they used to celebrate Christmas. It didn't make my religion weak. It gave me a better understanding of how the other communities work. It made me understand how we can integrate with one another. How can we work together with one another? And I think it was that learning that when it came to Sarwar Saab's election, because he was the first person to stand as a Muslim member of parliament, and there was a huge lobby against him. Nobody wanted a Muslim MP in British Parliament. And we used to get death threats every single day. When I used to take my children to school, the media would be standing outside my gate asking me questions. Do you think it's right for your husband to stand for Parliament? My 9-year-old son was asked, don't you think you should tell your dad not to go into politics? So this is what we were facing. But that made me strong because I'd grown up with the indigenous community. I knew how to interact with them. And we started our campaign. And when the media used to come to the house to ask me why I wanted my husband to go into politics, and they wanted to portray me as a Muslim woman who didn't know anything, who only knew how to bring up her children, who only knew how to do her cooking. But when they saw me that I was out there, I was campaigning, I was training women how to do telephone canvassing, how to do door-to-door canvassing,
how to put a leaflet together. And when we won the election, they wrote about me that I was an asset for my husband and I was the rock of the family. So us women, we are multitasking. We can do much better than our counterparts in many ways because we feel that pain. And we know how to juggle our lives, how to be the wife, the daughter, the sister, and the mother. And we have many talents. And I'm very proud of the work our doctors are doing, all the male doctors and everything, but especially the female doctors, because they have bigger barriers to cross, they have bigger hurdles to cross. So I'm especially proud of our doctors to come, and I'm sure वो याद रखेंगे कि उन्होंने जब ओथ लिया था, जब वो अपनी डिग्री लेने जाएंगे, that they will remember that they are there to serve the people and they will be very humble. Even in my hospitals, in my two hospitals, the star of my hospital is Dr. Shaista Bilal, who is a woman. And doesn't matter कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई बाज़ दफ़ा कोई ऐसा केस हो जाता है, जो अभी भी हमारी बहनें दाइयों के पास चली जाती है, complications हो जाते हैं, and they come to my hospital, and my doctor, she spends the whole night making sure that she is there for that patient, and she is recognized in the whole of that area. And this is the work that our sisters are doing, and I'm very proud of the sisters. Thank you once again for inviting me. I get very emotional, when I talk about our country, because I think we have a country that we are proud of and a country that we rightfully should be proud of. And very often people ask me, why have you left Britain and you've come to Pakistan? Yes, it was very difficult for me to leave my children. It was very difficult to come because I was not sure about what I would do when I come to Pakistan, what role I would play. But when I came here and I saw the poverty in our country and I saw the women in our country struggling, this is where I started my work. And finally, just one project that I did was for women empowerment, and that was Hunarga. And through Hunarga, we have trained 20,000 women who are now working and earning. So when a woman or any person in our society gets an opportunity, they want to improve their lives. They want to do better. They just need that opportunity. And when I get asked that question, I say to them that as a mother, whatever I could do for my children, I've done. Alhamdulillah, they're all working, they're all earning. And now it's a time for me to do something for myself. Because what I'm doing, I'm not doing it for anybody. I'm doing it for myself. क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सिवाय जो हम कोई नेकी कर जाएंगे या कोई अच्छा अमल कर जाएंगे. जब हमारी किताब खुलेगी अल्लाह ताला के सामने, उसमें कुछ लिखा होगा जो हमने अच्छा कर लिया. सो I'm doing it for myself, and I'm sure अगर हम सब ये सोच रखेंगे, we can move forward and our country can become a great country that it already is, but we can make it better with your help. Thank you.